Hello, ladies and gents. Hello, dear followers. Hello, dear members. Welcome back to my channel for learning English. Assalamualaikum sama gaay dal leen ak jàmm beneen yoon si suñu chaîne bi ñuy jàngee anglais dañuy tuddee ko jàngal ma anglais ci wolof. Don't forget to subscribe and to share the videos with your friends who want to learn English. Di leen wax rek gaay bu leen fàtte ngeen abonné. De bu ngeen abonné ba pare ngeen bës cloche de notification bi ngeen xam ne vidéo buñ dugalati rek da ngeen si gaaw a jot boo ko bësee rek vidéo buñ dugal rek ci ñi koy njëkk jot ci ngay bokk. Da ngeen koy partager ak seen xarit yu nga xam ne ni dañaa bëgg a jàng anglais. Awa tey nag simple past lañ jàng. Our today's lesson is about the simple past. Simple past wala nga ne past simple. ñaar yëpp boo ci wax baax na donc simple past wala past simple moom moo nekk temps bu nga xam ne nii wax ju passé lay indi ñu ngi koy jëfandikoo si a precise date in the past maanaam date boo xam ne nii bu précis la si lu passé comme démb ak ay at passé wala action happen in the past loo xam ne ni benn action boo xam ne si passé la amoon. Let's go. Premier example, I went to Dakar yesterday. 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 Moom mooy démb demoon naa Dakar. Donc I went to Dakar yesterday. Démb demoon naa Dakar. I went to Dakar yesterday. To go moom mooy verbe bi moom mooy signifier dem. Went moom mooy lu passé donc dem bu passé moom la ñuy wax I went donc demoon naa I went to Touba last year demoon naa Touba année passée waaw at bi passé demoon naa Touba. I went to Dakar yesterday. You came late last night. 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 Démb da ngaa tardé. wala démb da ngaa tardé wala nga ne ko da ngaa tardé démb ci guddi. Last night moom mooy démb ci guddi. Last night démb ci guddi. You came late donc came late moom mooy ku yéex a ñëw you came late da ngaa yéex a ñëw. Came moom mooy passé to come. Come moom mooy ñëw donc you came late da ngaa yéex a ñëw. I called you twice. I called you twice. I called you twice. moom mooy woowoon naa la ñaari yoon. I called you twice. donc to call foofu le verbe bi jóge mu nekk oote appel donc appel téléphone. I called you. I called you woowoon naa la donc I called you twice woowoon naa la ñaari yoon. Twice moom mooy ñaari yoon. I see him twice gis naa ko ñaari yoon. su ma ne ko I saw him twice gisoon naa ko ñaari yoon donc twice moom mooy ñaari yoon. I called you woowoon naa la twice ñaari yoon. I was looking for you. I was looking for you boy. I was looking for you. I was looking for you maanaam yow laa doon wër donc yow laa doon wër moom mooy I was looking for you jàngoon nañ I am looking for you. Look for moom mooy seet donc yow laa doon seet boy. I was looking for you. I was looking for my phone sama téléphone laa doon wër. I was looking for my laptop sama ordinateur laa doon seet. He came back yesterday. 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 moom mooy démb la ñibbisi wala nga ne ko démb la dellu si. koo xam ne nii dafa tukki woon wala mu dem fenn ba ñëwaat donc moom la ñuy wax come back. Come back moom mooy ñëwaat maanaam dellu si olof waaw français di ko wax revenir. He came back yesterday. He came back yesterday donc yesterday moom mooy démb. Yesterday moom mooy démb. He came back yesterday waaw he bi moom mooy góor lay remplace comme ça ma ne Modou came back yesterday. Modou démb la ñëw waaw yesterday mun nañ koy dindi ñu du ko last year donc année passée la ñëw. Last Saturday samedi passé. ñi ñëwaat beneen. Ali was born in 1998. Ali was born in 1998. Ali mi ngi juddu 1998.
donc Ali was born in 1998 donc was born moom mooy lu passé xam nga juddu moom doone démb laa judd waaw donc Ali mi ngi juddu nga wax fu waaw mi ngi juddu nga wax année bi donc année bi toujours baye muy ñëw boo ne was born danga si teg in Ali was born in 1998 I was born in Kaolack man Kaolack laa juddoo I was born in Dakar Dakar laa juddoo my mother was born in nga joxe fu mu juddoo my father was born in nga joxe fu mu juddoo wala nga ne my friend was born in 2000 donc 2000 la judd sama xarit bi 2000 la judd was born in toujours boo bëggee wax année bi da nga si yokk in I was born in nga joxe année boo judd my father had a nice car 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 had a nice car wala had a nice car my father had a nice car sama papa amoon na oto bu rafet donc gis nga passé moom mooy lu passé donc sa papa amootu oto nga ne ko sama papa amoon na oto bu rafet my father had a nice car donc had mi ngi jógee ci verbe bu ñu wax to have moom mooy am I have a car am naa oto donc pour le présent su ma bëggee wax amoon naa oto ma ne I had a car I had a car I had a nice car amoon naa oto bu rafet waaye amatoo ko nekk donc moom mooy lii I had a nice car amoon naa oto bu rafet my father had a nice car moom mooy sama papa amoon na oto bu rafet waaw oh my father had a nice laptop my father had a nice laptop sama papa amoon na ordinateur bu rafet my father had a nice car nice donc moom mooy lu rafet donc nice you are nice mooy da ngaa rafet wala nice fii mun na signifier ci mis gentil wax ko nit you are nice boy you are so nice yow da ngaa gentil boobu moo nekkoon affirmative donc ñu dem ci negative form nii lañ koy defee donc subject moom mooy s bi plus did plus not plus verb without to plus object yooyu mooy formation negative form wala nga am bi forme contractée subjective subject plus didn't plus verb without to plus object loolu moo nekk forme négative mooy boo bëggee wax ne man demuma woon wala amuma woon donc yooyu noonu dinañ ko gis exemple yi ci kanam I didn't see you last night I did not bu la neexee nga ne I did not see you last night mais pour mu gaaw pour wax bi gën a gaaw ñoo tax ñu def forme contract I didn't see you last night I didn't see you last night boy oh I didn't see you last night moom mooy gisuma la woon biig ci guddi last night moom mooy démb ci guddi wala biig ci guddi I didn't see you last night to see moom mooy gis donc xool gis boy I didn't see you gisuma la woon I didn't see you in the party gisuma la woon boy ci fête bi party moom mooy fête donc I didn't see you in the party boy gisuma la woon ci fête bi I didn't see Musa I didn't watch the match I did not watch the match what moom mooy regarder donc seetaan match bi waaw I didn't see you gisuma la woon I didn't call you wala you didn't call me ooyo ma woon donc gisuma la woon ci fête bi nga ne ko boy you didn't call me lu tax wooyo ma woon wala nga ne ko wooyo ma woon you didn't call me why didn't you call me lu tax wooyo ma woon I didn't see you last night she didn't work donc to work she didn't work in the morning she did not work in the morning bu la neexee nga wax lool donc fii ci mi dafa passé moom liggéeyutoon donc wala nga ne liggéeyut woon tey si suba donc affaire bi passé ne ci guddi gi lañ nekk wala ci ngoon gi ma ne la nga ne ma ana Modou ma ne la moom de liggéeyutoon tey si suba she didn't work in the morning waaye fii she moom toujours jigéen lay remplacer Fatou didn't work in the morning Fatou didn't work in the morning to work moom mooy liggéey work du walk donc walk moom mooy dox walk comme koy wax walk xasan walk moom mooy dox work moom mooy liggéey I didn't work in the morning tey liggéeyuma si suba gi de I didn't work last year wala I didn't work
yesterday démb liggéeyuma woon. I didn't work yesterday démb liggéeyuma woon. I didn't go yesterday démb demuma woon. ndax démb demoon nga école nga ne ko non. I didn't go yesterday. I didn't go yesterday. I didn't work in the morning liggéeyuma woon. Fallou was not born in Dakar. Donc gis nga born indi waa nañ ko was not born in Dakar. Donc fekkee ak auxiliaire yi doo indi did moom auxiliaire bi rek ngay jël nga utiliser waat ko comme auxiliaire bi moom toujours da ngay conserver auxiliaire bi moom ngay téye moom ngay conjuguer passé soxla woo did moom auxiliaire la boo amee auxiliaire ba pare soxla waatoo auxiliaire waaw. Fallou was not born in Dakar. Fallou was not born in Dakar. Fallou was not born in Dakar. Donc nga laaj mi ndax Fallou Dakar la juddoo ko non Fallou was not born in Dakar. Fallou juddoowut Dakar. I was not born in Dakar. Man juddoowuma Dakar. Yeah, I was not born in Dakar. I was not born in New York. Man juddoowuma New York. Yeah, gis nga I was not born moom mooy juddoowuma. ñi dem si bu ñuy wax interrogative form moom mooy booy laajte question donc nu ñuy poser question yi si wax joo xam ne nii ju passé la. par exemple lii mooy formation bi did plus verb maa ngi def moyen to donc mooy vis-à-vis to plus object did plus verb vis-à-vis to nga yokk subject plus object loolu mooy formation comme ma bëggoon la laaj ndax démb demoon nga si partie bi lu tax ñëwoo woon ci mit boo la ko laajee noonu laa la koy laajee foo jëndee sa lii loolu yëpp fii laa la koy laajee. aywa ñi dem did Ali buy a new car? 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 ndax Ali dafa jëndoon oto bu bees dafa jëndoon oto bu bees. donc gis nga fii wax ji dafa passé waaw voilà ndax Ali dafa jënd bi jënd na ba pare waaw mu ñëw na la boo jënd naa oto de nga laaj did Ali buy a new car? ndax Ali dafa jëndoon oto bu bees wala ndax Ali dafa jënd oto bu bees. Did Ali buy a new car? ndax Ali dafa jëndoon oto bu bees waaw. Did you call me last night? ndax danga maa ooyoon démb donc nga ñëw ma ñëw rek ma fàttali ko na awoon na appel. Did you call me last night? ndax danga maa ooyoon démb ci biig démb ci biig moom mooy last night. Did you call me last night? Did you see me last year? ndax danga maa gisoon daaw. aywa beneen exemple did you watch the match? Did you watch the match? match moom mooy match yi ñuy seetaan donc did you watch the match? ndax seetaan nga match bi donc ndax seetaan nga match bi. Did you watch the match? ndax seetaan nga match bi. Did you see Musa? ndax gis nga Musa wala ndax gisoo Musa. Did you call Musa? Did you call Musa? ndax wooyoon nga Musa. Did you call Musa? ndax wooyoon nga Musa. Did you go to Touba last year? Did you go to Touba last year? wala nga ne ko did you go to Touba last màggal ndax màggal gi passé demoon nga Touba. Did you go to Touba last màggal wala did you go to Kaolack last year? ndax daaw demoon nga Kaolack waaw foo bëgg a wax rek. Did you go to Tivaouane last year wala last month moom mooy weer bi passé last month. ñu amaat beneen what did you eat in the breakfast? 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 loo ndekkee donc boo ko bëggee laaj nit ki what did you eat in the breakfast? loo ndekkee donc to eat moom mooy lekk breakfast moom mooy ndekki ma bëgg a wax loo ndekkee donc comme nit ki ñëw classe ndekki na ba pare nga ne ko loo ndekkee booy what did you eat in the breakfast? What did you eat in the breakfast? What did you eat in the breakfast? What did you say? loo wax what did you say? What did you say boy? What did you say? What did you do? loo doon def waaw. What did you eat in the breakfast? What did you eat in the breakfast? To eat moom mooy lekk
aywa ñu dem. When did they buy this carpet? 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 Fan lañ jëndee tapis bi. Donc carpet moom na nekk tapis, maanaam tapis yu ñu def ci nekk wala moquette, même mun na doon ci jaada yu ñu jullee. When did they buy this carpet? Donc to buy moom mooy jënd. I buy this. Donc to buy moom mooy jënd. To buy moom mooy jënd. When did you buy this carpet? Bon donc boo koy répondre buy bi da nga koy conjuguer passé. I bought this in the market. I bought this in the market. Bii maa ngi ko jëndee ci marché ba. I bought donc wax comme koy wax bought. I bought this in the market. When did you buy this? Donc kañ nga jënd lay signifier when moom mooy kañ nga jënd tapis bi. waaw fekkee da ngaa bëgg wax fan nga jëndee da nga naan koy where did you buy this carpet moom mooy fan nga jëndee. mais fekkee when la da nga naan koy kañ nga jënd. waaw kañ nga jënd tapis bi. Okay guys, thank you for watching the videos. Again, don't forget to subscribe and to share the videos with your friends who want to learn English. Di leen di jaajëfal gars yi beneen yoon ci déglu bi ak seetaan bi. Di leen wax rek bu leen fàtte ngeen abonné. Da ngeen koy partager ak seen xarit yi nga xam ne ni dañaa bëgg jàng anglais. De bu ngeen abonné ba pare ngeen bës cloche de notification bi nga xam ne vidéo buñ dugalaat rek ci ñu koy njëkk a jot gars yi bokk. waaw de nga seetaan ko ci mit ba mu jeex da ciy baax. de boo ko seetaanee nga xool am na yeneen vidéo yu am njëriñ yu nekk ci biir chaîne bi. Bul fàtte abonné beneen yoon. Okay guys, thank you. Take care of yourself. See you in another class.